Hey guys, this is Pedro back with another interview, this time covering VCT America Stage 1 2025 for Week 4. My guest at this time is LZ of 2Game Esports coming off of their match against 100 Thieves in which they came out on the losing end, thus continuing their road in said regular season. And so LZ, thank you so much for the opportunity for this interview. And I gotta give you also the commiserations on this result, losing today. So I gotta ask you, how are you feeling? A gente está vindo desse jogo contra a 100 Thieves. Infelizmente vocês não saíram com a vitória. Mando um abraço para vocês por isso. E como é que você está se sentindo depois da partida? Cara, eu fico feliz porque eu vejo os momentos que o nosso time mostra a nossa evolução, que a gente pode buscar o nível da liga, e bater de frente com os maiores da liga. Tem momentos que a gente tem que melhorar ainda, trabalhar muito pra não deixar o jogo escapar, como deixamos escapar na Ascent. E é mais isso, eu sinto um orgulho que a gente tá conseguindo manter o nível adequado pra liga. I'm actually very happy with the way we've been playing. That we can show that we can go against the big dogs in the franchise. You know, of course there are things that we need to fix. For example, the game escaped us on Ascent. I think we had that, but we didn't close it. So the boys are making me really proud, and I think we have a good future. No, for sure. I definitely understand the thought process and the mindset that you have following that match. And you kind of mentioned it right there at the very end. Ascent, probably like one of your team's strongest showings so far this year, given that it is against a very good squad in 100 Thieves. What do you think made it possible for you guys to, fight very hard against them, but also just fall at the last possible second. What do you think made the difference for your team against 100 Thieves at the end of Ascent? Vocês apresentaram um jogo muito bom ali contra a 100 Thieves, especialmente na Ascent, né, como você mencionou. E eles são um time muito bom, assim. O que você acha que faltou para realmente levar aquele mapa ou até o jogo? Eu sinto que faltou a gente controlar um pouco mais a nossa ansiedade e a gente acabou afobando em algumas situações e a gente tinha um momento do jogo em várias ocasiões e acabamos deixando eles voltarem no jogo. Eu sinto que aconteceu isso bastante na Ascent, que a gente perdeu rounds que não podia perder e na Icebox foi um jogo elástico, 3-6, mas eu sinto também que a gente deixou esse momento escapar e podia ser um jogo mais parelho. Eu acho que é isso. I think we lost to our anxiety, like in the term, in some areas there we had the game, but anxiety got in the way, and we let them come back into the game. And even like Icebox, I know there was a little bit more, stretched out, 13-6. But I feel like we had it, and we just couldn't, put the things together for the game to work for us. Then it kind of must have felt that like once the first map finished it up and the team was still trying to process what happened, you guys weren't able to like focus or more so transition from like focusing on map one to map two. Do you feel like the team, wasn't able to kind of like refocus for the second map, and that's why kind of thing it kind of ended the way it did? Ali entre o mapa 1 e 2, né, quando vocês ainda estavam se recuperando da derrota no primeiro mapa, você acha que isso teve alguma influência em não conseguir focar para o segundo mapa, ou que terminou sendo a derrota de vocês da partida? Não, acho que não. O segundo mapa era o pick deles, então a gente sabia que era um mapa mais forte deles do que a Ascent. E eu acho que a gente deixou alguns rounds escaparem, como eu falei antes, e isso acabou punindo muita gente. A gente perdeu o momento do jogo várias vezes e não conseguimos voltar. Not really. I think Ascent, not Ascent, Icebox was their pick. So, of course they're gonna play a little bit better than Ascent, for example. But I don't think there was that. I think there is, like I said before, we lost the moment in a few rounds there.
which led us to not bring back the game. Which is, I definitely understand that, and kind of want to now focus on to a different part of the team. Now focusing on how the stage one has been going for you guys. Obviously, I'm sure plenty of outlets has been asking you about like the change from like Zap to yourself as the IGO, but I want to ask you a different aspect regarding that. How have you kind of been fitting in, or how have you been adjusting yourself into this new role for you? From that time up until now, and also like because we've been seeing a much more stronger version of this squad in relation to kickoff. What aspects did you kind of adjust in your calling that allows this two-game squad to have a very very good showing against very good teams in this league so far? Sabe, com todas as mudanças que ocorreram no time, acho que a principal sendo você entrando como um IGL no lugar do Zap. É, como é que tem sido para você essa mudança? Como é que tem sido essa preparação? E também mencionando, né, como o time é diferente, como o squad hoje é mais forte do que aquele que vocês tinham no kickoff, vocês conseguem mostrar um bom trabalho no server. Como é que está sendo para você essa mudança, essas novas responsabilidades? Sim. Eu acho que é uma mudança complicada, então exige muito, muito de mim, mas eu sinto que eu tô me adaptando bem e conseguindo fazer o meu papel dentro do jogo e como time. Eh, eu acho que o principal, nosso foco é sempre manter a nossa confiança no alto, confiar no nosso trabalho, que essa é a maior mudança, de antes para agora, que a gente confia no nosso trabalho e que a gente tem nível para bater nos melhores da liga e dar um jogo parelho, sabe? Um, it is a complicated change, of course, especially for me because I have to work on new things. But like the focus is to maintain our self-esteem really high. I think we are already a different team from that. We believe in our work. We know that we can go head to head with the biggest teams in the franchise. So we just, we just need to keep it. The self-esteem, the confidence going, and will be, we just do good against all these big teams. So everyone understands, you had kind of had to do this in a very unorthodox way, just having to, it kind of feels that you had to step in to, be the IGL. What do you feel has been the most challenging part, most difficult part that you kind of had to undergo amidst this transition for you specifically? É claro que com essa mudança aí, né, acabou caindo na sua mão, você teve que meio que se oferecer para pegar essa responsabilidade. E para você, qual foi a parte mais difícil dessa mudança? Eh, foi uma decisão em conjunto, a gente decidiu isso junto, todo mundo depositou uma confiança muito grande em mim, então isso facilitou bastante, essa tomada de decisão e também o processo para eu virar um IGL, sabe, tipo, eu acho que a confiança que eles passaram deu uma facilidade muito grande para eu me adaptar rápido à função e conseguir manter o meu individual. E, cara, eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar ainda, principalmente como ponto de liderança, então acho que é mais fora de server que eu tenho que trabalhar e é isso. Yeah, it was a group decision. Everybody decided to deposit their trust in me, and you know, it's I think there's that helps with the way I play in the server. I can be the IGL and I still can you know performance in a good way that helps the team. And I think, of course, there's a lot to improve, but I feel like the most improvements I need is actually out of the server. With leadership and everything, I am this point of people look at me and they want to know what I would do. So I think this is the thing that I need to work more. No, for sure. One more question that I want to ask you. One more match remains in two games to schedule for stage one. That is against Sentinels. I want to ask you about your thoughts on your last opponent and the possibility of like maybe going to playoffs or
more so on top of that, how do you kind of look at the future, post stage one and just having to continue building this team to a much better state? A gente tem mais um jogo contra Sentinels, né? Vocês, como é que vocês estão pensando para esse jogo? E até mais do que isso, o que vocês estão pensando pro resto da temporada, né? É, a gente está muito confiante no nosso trabalho, a gente confia muito na evolução que a gente está tendo durante a semana. A gente está tendo pouco tempo para trabalhar, mas a gente mostra uma evolução muito grande. E a gente vai manter a confiança e focar fortemente para chegar nesses playoffs. É o nosso principal foco no momento. E para a restante da temporada é chegar a Champions e manter a nossa vaga na franquia. We've been working a lot. We are very confident for this game. We're working a lot, even though it's like we don't have a lot of time to work. The work we do, it's showing a lot of improvements. So this is something we thinking about this next game. This is why we're thinking about improving and making the best of the little time we have to work. And for the rest of the season, we are focusing on make it to champions and stay and in the franchise. Of course, hopefully you guys are able to do that in due time. LZ, thank you so much for the opportunity for this interview, answering all of the questions and you're providing the insight what's going on in 2 game. Give my thanks to the translator for translating everything as always, and of course, best of luck goes to you for the road ahead. Thank you. Thank you.